Siddhi Om Om Banzara Guru Pema 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 Siddhi Om Banzara Guru Pema Siddhi Om Om Banzara Guru Pema Siddhi 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 Om Banzara Guru Pema
Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Pema Siddhi Om Ahum Bhansara Guru Dạ thưa cả nhà ơi, xin cả nhà kiên nhẫn một chút xíu nha. Rinpoche sẽ vào chậm một chút xíu, trong vài phút nữa thôi. We are asking for your patience. Rinpoche will be in anytime.
Hello, all of our English-speaking students of Rinpoche. We are still waiting for Rinpoche to arrive. So right now we're not sharing any music or anything. So because somebody sent a message asking whether we have sound or not. Yes, we have sound, but right now everyone is quiet. So maybe we can meditate for a few minutes while waiting for Rinpoche to come. Dạ, thưa cả nhà ơi, mình vẫn đang chờ Rinpoche vào đó, thành ra hiện bây giờ là đang không có share nhạc gì cả, ra cả nhà có thể kiên nhẫn đợi Rinpoche hoặc là ngồi tĩnh tâm một chút trong lúc chờ đợi ạ. Alo, alo, mọi người, cô Rinpoche đã vào rồi. Hello, Uh, can you hear? yes, we can hear you, Rinpoche. Thank you so much for coming to our Zoom Bodhichi today. Everybody here is very happy, and we are waiting for you, and we're very happy to see you. So, is the sound okay, Rinpoche? Yeah, I can hear. I can hear Thank you good. so much. Let's see. So, Rinpoche, on behalf of Zoom Bodhicitta, Zoom Bodhitam, we are very honored and happy to have you come and give a teaching on the great translator Vairotsana and on the song, the Cuckoo song, today and tomorrow. And so I think everybody in here already know about you. And so maybe I would just say a few words for those who don't know you. Dạ thưa cả nhà, con đại diện cho các anh chị em ở trong phòng Zoom Bồ Đề Tâm đó, gửi lời chào mừng Rinpoche đã nhận lời để đến tham gia và chia sẻ với chúng ta trong ngày hôm nay và ngày mai. Con nghĩ là chắc là tất cả phần lớn mọi người đều đã biết về Rinpoche rồi. Nhưng mà chắc là con xin phép nói một đôi lời cho những vị người Việt nào mà không biết đó, nhưng mà chắc là phần lớn bạn Mỹ là đã biết rồi. Thì Rinpoche đã được Ngài Thúc Đinh đã được công nhận là Tulku, là vị hóa thân của Ngài Thúc Đinh Kunzang Lotro, và Rinpoche đã sinh trưởng ở tại vùng Po, và sau đó thì Ngài được công nhận là Tulku, và Thúc Đinh Kunzang Lotro là một vị đạo sư Dzogchen rất là đặc biệt trong quá khứ.
Đến năm Rinpoche 15 tuổi á, thì Ngài đến tu học ở tu viện Nam Trô Linh trong 9 năm và đã nhận được bằng Kenpo. Sau đó vào năm 1999 á, thì Rinpoche đã đến Mỹ để mà hỗ trợ cho Phật sự của chú của Ngài là Ngài Baka Tulku Rinpoche tổ chức trung tâm Vairotsana. Xong do đó sau một thời gian á, thì bây giờ Rinpoche hiện đang hướng dẫn trung tâm Odhyana ở Santa Barbara, California. Và ngoài ra, Ngài cũng đang xây dựng một cái tu viện gọi là tu viện Ati Changchup Choling ở bên Pemako, và cũng như là Ngài có một cái ngôi chùa gọi là Dechen Tashi Choling cũng ở Pemako. Thì Ngài có một số những cái Phật sự, những công tác Phật sự mà có thể là đến cuối chương trình thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn. Mà bây giờ thì để không mất thời gian á, thì con xin mời Ngài, thỉnh Ngài để mà nói về tiểu sử của Ngài Đại Dịch Giả Vairotsana và vai trò của Ngài Vairotsana trong cái việc hoàng truyền những cái giáo lý thuộc về Đại Viên Mãn đến với Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8. Rinpoche, thank you so much. So everyone, I think that most of the American or the English speakers in our Zoom already know about Rinpoche, so maybe we will skip the introduction in English, and that's why I only share some of the few, I guess, details about Rinpoche's lives to the Vietnamese students who don't yet know about Rinpoche. Thank you so much, Rinpoche. Oh, thank you. Tashi Delek, everyone. Thank you, Susula. Susula is a great practitioner. I know her for a long time. She also graciously translated for some teachings I gave in Orange County Garden Group, and still here inviting me to this group and share something about Vairotsana. I'm honored to be here with all of you, in fact, and particularly I want to thank Susu. And then Susu also said that this Zoom Bodhicitta is run by many volunteers, wonderful volunteers who genuinely care for Buddha Dharma. So I truly appreciate, admire to your effort. Likewise, today's Zoom operator, Alex Pemazamo, and also translator Pemachude. To all of you, I want to say that it's my pleasure to be here and share something I know with you. Pema. Dạ, thì nói là cảm ơn chị Susu. Nói là chị là một hành giả rất là tốt, thầy cũng đã biết chị Susu rất là nhiều năm rồi, và chị cũng đã là một dịch giả dịch pháp rất là nổi tiếng. Và
Thầy rất là mừng vì hôm nay đã thỉnh mời thầy đến với group này để chia sẻ về tiểu sử của ngài Vairotsana. Thầy cảm thấy rất là hân hạnh đã được ở đây với mọi người, và thầy cảm ơn chị Su và chị Su cũng cho thầy biết là phòng Zoom Bồ Đề Tâm này được điều hành bởi rất là nhiều những các vị tình nguyện viên đã cho cái giáo pháp này, cho nên thầy cũng rất là cảm kích. Thì hôm nay thầy muốn cảm ơn tất cả các bạn điều hành phòng Zoom cũng như là các bạn thông dịch. Và thầy rất là hoan hỷ cho cái buổi chia sẻ giáo pháp này ạ. That's all. And also I know many of you from Vietnam. What a great place Vietnam is. Wonderful people, great food, most importantly, Buddha Dharma everywhere. So I think you are very lucky to be in this wonderful country, and I welcome every one of you in Vietnam to this presentation. I also had opportunity to visit Vietnam 3 times. First time, Anila and Lamangao something invited me. We had a great time. Second and third time, my dear supporter couple, I call her Chojel, call him Origin. They invited me, and I had a great opportunity to visit many places, many beautiful places in Vietnam. Taste food, delicious food, and we did Dharma events in all these 3 trips. I super enjoyed. Dạ, thì thầy biết là ở đây có rất là nhiều vị ở Việt Nam. Thầy nói đây Việt Nam là một nơi rất là tốt đẹp, và những cái con người mọi người rất là tuyệt vời. Thức ăn cũng rất là ngon miệng, và quan trọng nhất là nơi đó giáo pháp phát triển tất cả mọi nơi. Thì thầy nghĩ là chúng ta rất là may mắn để được ở một cái đất nước tuyệt vời như vậy. Và thầy cũng đã có dịp để viếng thăm Việt Nam 3 lần. Lần thứ nhất là một cái vị ni sư và Lama Ngawan Samten đã thỉnh thầy về đó, và thầy có một khoảng thời gian rất là tuyệt vời. Lần thứ hai và lần thứ ba thì thầy được hỗ trợ bởi một cái anh chị gọi là Sojan và Ojan đã hỗ trợ Phật Pháp cho thầy. Thì thầy đã có cơ hội đến và rất nhiều nơi, và cũng như thưởng thức rất là nhiều những cái thức ăn ngon miệng, và quan trọng nhất là thầy cũng có thời gian để thực hành pháp ở đó. Cho nên thầy chào mừng tất cả mọi người đến cái buổi pháp thoại hôm nay. Likewise, I know Vietnamese in the US. You're participating, as well as I believe some from the email that went out from Odeana Institute. So, however, welcome everyone. It's my pleasure to do this short presentation. Now, this time, Susula asked me to talk about the translator Vairotsana and his translated Dzogchen teachings, Cuckoo's Song of Awareness. When she asked, I thought about it,
And then I thought maybe I'll try. And then I said yes to her because Vairotsana is something I heard when I was very young. Lamas always talk about in our lineage about Vairotsana. And the Dzogchen teaching he translated, I try my best, even though most of the time I fail to realize the meaning of the teachings. And also, my own uncle and teacher, Rinpoche, who is the emanation of Vairotsana, and his center, Vairotsana Foundation, to which I served for many years. Because of all this, I thought I might have something that can be of some help for you if I share. And I said yes. So this time, today, for the first time, I'm going to talk about Vairotsana's life. Okay? Dạ thì biết là cũng có rất là nhiều người Việt ở Mỹ đã đến tham gia cái pháp hội này, bởi vì từ những cái email của Odina của từ viện Odina của thầy gửi ra, cho nên cho chúng ta từ bất cứ nơi đâu tham gia cái buổi pháp thoại này, thầy đều chào mừng mọi người và thầy rất là hoan hỷ để được chia sẻ cái pháp thoại này đến tất cả mọi người. Thì thầy nói là khi mà chị Su thỉnh thầy để mà giảng pháp về đại dịch giả Vairotsana và các tác phẩm về cúc cô chứng đạo ca đó, thì thầy đã suy nghĩ rất là nhiều về điều đó, và thầy nghĩ là thầy sẽ cố gắng hết sức mình để mà truyền tải cho mọi người, cho nên thầy đã đồng ý. Bởi vì đối với thầy, Vairotsana là một cái dịch giả rất là vĩ đại, và khi mà thầy còn nhỏ thì tất cả các đạo sư của thầy đều kể về ngài Vairotsana rất là nhiều, và cũng như là những cái tác phẩm về đại viên mãn. Thì thầy cũng đã có nhiều cơ hội, có nhiều lần để thầy cố gắng thầy hiểu những cái bài giảng về đại viên mãn của ngài Vairotsana, mà cũng có đôi lần thầy không có thể nào mà hoàn toàn thấu triệt được hết. Và đối với thầy thì chú của thầy là Vaka Rinpoche cũng được công nhận là tái sanh của vị đại dịch giả Vairotsana, và chú của thầy cũng đã sáng lập cái trung tâm Vairotsana ở Mỹ, và thầy cũng đã dành nhiều năm để phụng sự cho cái trung tâm đó. Cho nên thầy tin vì những cái lẽ đó, thầy tin là thầy có một cái sự kết nối nào đó để có thể chia sẻ những cái giáo pháp này cho tất cả mọi người. Thì hôm nay là cái thời đầu tiên thì thầy sẽ nói về cuộc đời của ngài đại dịch giả Vairotsana. Là sao? Now, before I start, let us first do a short silent meditation. In this silent meditation, you try to bring your minds home and generate bodhicitta. This is for the benefit of all motherly sentient beings, for the awakening of all motherly sentient beings. Okay? And after that, we will do 3 times of 7-line prayers. 7-line prayers of Guru Rinpoche. After that, then I will talk about Vairotsana's life. And after the teaching, if you have any questions, I will try
to answer, and then we dedicate the merit. So I hope that sounds like a plan for you. Now, first meditation. Yeah. Dạ, thì khi bắt đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu một cái thời thiền định ngắn. Thì trong cái thiền định này chúng ta sẽ cố gắng mang tâm của chúng ta về nhà, nghĩa là chúng ta sẽ giữ tâm chánh niệm và chúng ta sẽ phát tâm Bồ đề, phát tâm Bồ đề cho lợi ích của tất cả mọi chúng sinh, cho sự giác ngộ của tất cả mọi chúng sinh. Sau đó chúng ta sẽ trì tụng bài nguyện 7 dòng 3 lần. Và sau đó thầy sẽ chia sẻ về cuộc đời của đại dịch giả Vairotsana. Và sau buổi giảng này, nếu chúng ta có câu hỏi nào thì thầy sẽ cố gắng để trả lời, và sau đó sẽ đến phần hồi hướng. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thiền định nào. Okay, now let us do 7 line prayers. We have the text to screen or? Bây giờ chúng ta sẽ trì tụng bài nguyện 7 dòng.
Jinji Lao Chi Shi Su So Guru Be Ma Si Di Jin Yu Ji Nu Jiang Tsam Pe Ma Ke Sa Dong Bo La Ya Zhe Zhu Ge He Zhu Ni Pe Ma Zhong Ne Shi Su Zha Ko Du Kan Du Ma Bu Ko Chi Ji Ji Su Da Zhu Ji Jin Je Lo Chi Shi Su So Guru Pe Ma Si Di Hong Jin Yu Ji Nu Jiang Tsam Pe Ma Ke Sa Dong Bo La Ya Zhen Chu Ge He Zhu Ni Pe Ma Zhong Ne Shi Su Zha Ko Du Kan Du Ma Bu Ko Chi Ji Ji Su Da Zhu Ji Jin Je Lo Chi Shi Su So Guru Be Ma Si Di Hong Emma, can you say one time in Vietnamese? Dạ, bây giờ chúng ta sẽ đọc bằng tiếng Việt của mình ạ. Dạ. Nơi biên giới Tây Bắc xứ Odiyana trong nhị đó hoa sen, Ngài đạt được thành tựu kỳ diệu, vang danh Đức Liên Hoa Xanh, bao quanh bởi chư thánh nữ theo gương Ngài con thực hành. Xin khẩn cầu Ngài đến ban gia trì. Guru Bema Siddhi Hum. Sum San Je Tam Je Je Ngo Re Tang Je Ngo Jiang Zi Chao Da Ga Ten Sum Me Tu Je Da Jin Kang Sum Chi Je Jia Bi Shao Je Du Zhi Ma Me Ba La Go Ra Du De De Go Sum Ge Ba Chen Me Go Ne Cha Cha Su Je O Jia Ne Sa Ra Tang Je Du Du Ze A Chen Me Go Ne Shi Su Sung A Ze Du So Gang Ge Sha Sang Da Wei Ming Ong Ge San Zun Ben Dang Zha Xin Chen Bei Sen Ru Sa Wen Zhou Gen Me Ge Du Zi Ju Ru Tu Xian Da Ma Gu Ni Ju Rin Ji Den Sum Ji Kong Sha Bei Tong Bei Ma Ga Bu Sha Bei De Rin Da Lu Yi Zu Zhong Hong Jian Cao Lian Ben Men Dong Lu Zi Jia Yue Nang Zhu Rang Xin Lin Ji Zhu Zhen Zu Bei Ji Yuan Den Cuo Bai Bei Man Ju Ni Da Lu Yi Zu Zhong Gang Ge Da La Ri Ba La Ba Dang Du Ju Den Ju Ming A Ji Den Su La Ba Za Da Ong Gu Jin La Bei Ngu Ju Zhen Jian La Me Da Yi Zhong Da Zhong Shu Dong Ge Ji Den Na De Je Lo Ma Ju Ba Kang Su Da Ten Di Tun Di Chu Ji Cha Ran Bei Ji Sen Ba De Pa Ta Dan De Shi Shi La Yi Ge Dang Lu Dang Ni Jin Ge Zhu Da Da Mi Ge Nang Da Rua Gun Ji Zhan Nam Je Zang Ba Tam Je Ge Du Chu Zhang Tu Zhu Ji Ma Ju Na Ge Ta Da Nyang Bei Sem Chen Tang Che De Wa Dang De Ju Dang Den Ba Chu Ji Dong Ma Dang Dong Ma Ji Ju Dang Zhao Wa Chu Ji Lu Ma Me Bei De Wa Dang Ba Tang Men Zhao Wa Chu Ji Ne Rin Cha Dang Nin Dang Zha Wei Dang Yong Chen Bei Ngang La Sen Ra Du Ne Ba Chu Ji
Okay, I think let us begin like this. Our Lord Buddha Shakyamuni taught traditionally we say 84,000 different teachings. These are roughly categorized into basic teachings, foundational teachings of Buddha Dharma, and Mahayana teachings of Buddha Dharma, and Vajrayana teachings of Buddha Dharma. So these whole teachings, not excluding anything, but as a whole, the fundamental teaching, the Mahayana teaching, the Vajrayana teachings, all came to Tibet. Known as now Vajrayana Buddhism or Tibetan Buddhism, that which contains the whole spectrum of Buddha Dharma teachings, as well as practitioners practice the complete form of Buddhism, is then Vajrayana practitioners. Dạ thì thầy nghĩ là thầy sẽ bắt đầu là từ cái thời Tôn Đức Thích Ca Mâu Ni. Chính Đức Phật đã giảng dạy 84.000 pháp môn, thì trong 84.000 pháp môn đó chúng ta có thể phân loại là giáo lý nền tảng, giáo lý đại thừa và giáo lý kim cang thừa. Thì toàn bộ cái giáo lý này là không có sót, toàn bộ là bao hàm tất cả, từ giáo lý nền tảng, giáo lý đại thừa và giáo lý kim cang thừa đã được truyền đến Tây Tạng, gọi là kim cang thừa hay là Phật giáo Tây Tạng. Cho nên thầy có thể nói là Phật giáo Tây Tạng là đã bao hàm toàn bộ những cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên là một cái hành giả mà thực hành toàn thiện đầy đủ nhất giáo lý của Phật, đó chính là hành giả kim cang thừa. That's all. Now, this complete form of teachings, when spread in the land of snow, Tibet, in terms of time, we divide into two categories. There are all translation school, known as Manjur Nyingma in Tibetan, and new translation school, known as Chinjur Sarma in Tibetan. Now, all translation school, Nyingma school, is basically from the beginning of Buddha Dharma coming to Tibet, which actually began in 5th century through most of the 10th century, are called all translation schools. Practitioners of these teachings are Nyingma Pas. And roughly starting from 11th century, the Pandita Atisha and the great Lotsawa translator Rinchen Zambo, all the teachings Buddha Dharma that took place in Tibet are called Chinjur Sarma. So of course, in India do not exist such differences category, but due to different times of Buddha Dharma coming to Tibet, we divide into two categories. And then in this new school,
Sakcha tradition, Sakcha school, Kaju school, actually starting from Kadampa school, but mainly known as four schools of Tibetan Buddhism, Gelug school. So that's how spread Buddha Dharma teachings in Tibet. Dạ, thì giáo pháp toàn thiện đầy đủ này đã đến với vùng đất xứ Tuyết như thế nào thì lại được phân loại thành hai trường phái, đó là trường phái cựu dịch hay mình còn gọi là Nhiên Ma, và trường phái tân dịch còn tiếng Tạng gọi là Chinchu Sa Nhiên. Thì tất cả mỗi trong mỗi cái trường phái này thì trường phái Nhiên Ma là đến từ là giáo pháp đến với Tây Tạng từ thế kỷ thứ 5 cho đến thế kỷ thứ 10. Còn trường phái sau gọi là trường phái tân dịch là bởi từ các đại học giả Atisha và có những cái đại dịch giả Rinchen Jambon đã truyền đến thì gọi là trường phái tân dịch. Là đây là chỉ là xét theo cái thời gian mà Phật Pháp trao truyền đến Tây Tạng thôi, còn ở Ấn Độ thì không có phân chia như vậy. Cho nên nếu mà phân chia theo thời gian mà Phật Pháp được truyền đến Tây Tạng thì chúng ta có thể thấy là trường phái cựu dịch gọi là trường phái Nyingma Ba và các hành giả Nyingma Ba, còn trường phái tân dịch là sau đó là các dòng của Sakcha, Kagyu, đến từ các Kadamba vân vân. Đó là thầy đang giải thích cho chúng ta về cái quá trình mà Phật Pháp đã được truyền đến Tây Tạng như thế nào ạ? Là sao? Now, Nyingma, all translation is cool. To understand this, one must know that there are known as King of Chusung, the king Tisong Detsen, Gurupama Sambhava, great abbot Shantarakshitas. These three are called Kelop Chusung. King Tisong Devchen is the king, was the king in 8th century. Right now we are talking about today's all thing has to do with in the 8th century. Okay? 8th century. King Tisong Detsen's time was actually the golden age of Tibet in terms of Tibetan Empire, their powers, their success really was amazing. And at that time, King Tisong Detsen invited Shantarakshita from India, who was a great monk, and then he, Shantarakshita, gave all the sutra teachings in Tibet, and then Gurupama Sambhava, second Buddha, he invited, and Gurupama Sambhava mainly taught Vajrayana or tantric teachings. So these three, the king, the great monk, abbot Shantarakshita, and Gurupama Sambhava, these three are known as Kelop Chusung. Okay? Now, with these three great beings is then Vairotsana, the greatest
translators that really in the history of Tibetan Buddhism, he was the greatest. So all these Hanjur and Sanjur, all translation, news translation, has to do with the translating the Buddha Dharma, coming Buddha Dharma to Tibet. So has to do with the translators' effort. So among all these translators, the greatest was Vairotsana. So here I'm going to talk about Vairotsana's life story. Dạ, thì về với trường phái Nhiên Ma Cựu Dịch thì để hiểu thì ta phải hiểu là từ cái thời của Đức vua Trison và Đức Guru Rinpoche, cũng như là ngài Santa Rasita. Dạ, thì vua Trison, tất cả ba vị đó được gọi là Caleb Chusum. Thì vua Trison là thế kỷ thứ 8. Thì chúng ta đang nói đây là thế kỷ thứ 8, thì đức vua, đây là cái thời kỳ hoàng kim của đất nước Tây Tạng, về những cái thành tựu cũng như là những cái y quyền, đây là cái thời hoàng kim nhất của đế chế Tây Tạng. Thì trong cái thời này thì đức vua đã thỉnh một cái vị hành giả vĩ đại gọi là đại trụ trì tịnh hộ, còn gọi là Santa Rasita, đã từ Ấn Độ để đến để mà giảng truyền tất cả những cái giáo pháp mà ngài đã truyền về kinh điển. Thì sau đó nhà vua lại tiếp tục thỉnh Đức Guru Rinpoche, và chúng ta được xem ngài là một cái vị Phật thứ hai ở Tây Tạng. Và Đức Guru Rinpoche đến thì ngài giảng những cái giáo lý về Kim Cang Thừa. Thì ba vị này chúng ta gọi là Khenlet Chusum. Từ ba vị đại hành giả này thì sau đó mới đến vị Vairotsana, làm chúng ta có thể nói là trong tất cả các truyền thống, trong những cái dịch giả Phật pháp của Tây Tạng, kể cả về cựu dịch hay là tân dịch, thì tất cả thì dịch giả Vairotsana là một cái đại dịch giả vĩ đại nhất trong lịch sử Phật giáo của Tây Tạng. Now, Vairotsana was not only a translator. He was a realized being, accomplished great master, who was actually the manifestation or reincarnation of Lord Buddha's attendant Ananda. So the story begins in the 8th century. There was King Trisong Detsen, Guru Pama Sambhava, Shantarakshita together. And then King Trisong Detsen really wished to spread Buddha Dharma, and he wanted to translate the whole spectrum of Buddha Dharma teachings, whatever available in India and different parts of India. He wanted to translate it, everything, whatever their Buddha Dharma teachings in Tibet, in Tibetan language. Because, that Buddha Dharma already began from the 5th century. By the time of King Trisong Detsen, there are lots of teachings already available, but most of them are sutric teachings, so not complete. So King Trisong Detsen really wished to
have completely translated. Whole teaching he wanted to translate. In order to that happen, so he collected all the young, intelligent ones, and then tried to teach them by other panditas, teach them Sanskrit. But there were some problems. These young Tibetans were not intelligent enough. When they were asked to repeat certain Sanskrit term, the young Tibetans, young boys, could not really repeat exactly in the same way the Panditas pronunciations. So, looking at these, King Teshon Detsen was quite upset. And then he asked Guru Pamasambhava, now what we do? Our young Tibetan boys are not, they don't look intelligent enough to learn Sanskrit. And then Guru Pamasambhava said to King Teshon Detsen, no problem. There in not far from here is a place, father, mother's name, such, and then the young boy's name. And then Guru Pamasambhava said, this boy is actually reincarnation of Buddha's attendant Ananda. So you go and search this young boy. Actually, along this Vairotsana, another two boys also, Guru Pamasambhava gave instructions to King Teshon Detsen to go and look for. So King Teshon Detsen went and in search of these boys. And as Guru Pamasambhava predicted, he found all three boys, particularly Vairotsana he found. And then he brought them back to the center of Tibet. And then Guru Rinpoche, Vairotsana's first teacher, was Guru Rinpoche. So Guru Rinpoche gave Vairotsana the refuge vows and enter into the path of Buddha Dharma by Guru Rinpoche. So in this case, we can say that Vairotsana was first Tibetan Tulku reincarnated young boy, Vairotsana. Well, that's how it began. Dạ thì lúc nãy thì có nói đến ba cái vị đó, đã gọi là ba cái vị trụ cột để khai sáng Phật pháp tại Tây Tạng. Thì nói là về Vairotsana thì chúng ta nói không, đây ngài không phải chỉ là một dịch giả, mà ngài là một vị hành giả chứng ngộ, ngài là một vị thành tựu, ngài là một đại đạo sư thành tựu, và ngài cũng là xem như là hóa thân của vị thị giả của Đức Phật, đó là ngài Ananda. Thì vào cái thế kỷ thứ 8, Đức vua Teshon Detsen và ngài rất là muốn mở rộng giáo pháp ngài rất là muốn mở rộng tất cả mọi cái giáo pháp của Ấn Độ, và ngài muốn dịch tất cả những cái giáo pháp, những cái giáo lý từ Ấn Độ đến Tây Tạng. Và bởi vì Phật pháp đã đến Tây Tạng từ thế kỷ thứ 5, nhưng mà có nhiều cái giáo pháp về kinh điển vẫn chưa có được dịch hoàn chỉnh, vẫn chưa có đủ hoàn thiện, cho nên nhà vua rất là mong muốn để mà hoàn thiện tất cả những cái giáo pháp đó. Thì để thực hiện được điều đó, nhà vua đã tập hợp tất cả những cái vị trẻ tuổi mà gọi là thông minh ở trong cái khu vực Tây Tạng đó và dạy cho họ tiếng Phạn.
À, nhưng mà nhà vua đã phát hiện là các vị này vẫn chưa có đủ thông thái, bởi vì khi mà các vị Pandita đọc những cái từ tiếng Phạn và để cho các vị này lặp lại thì các vị đó không thể nào mà lặp lại hoàn chỉnh giống như là vị Pandita đã lặp lại. Cho nên nhà vua cảm thấy rất là sầu não và nhà vua đã thỉnh ý Đức Đạo sư Liên Hoa Xanh. Nhà vua đã nói với Đạo sư Liên Hoa Xanh là bởi vì các người trẻ tuổi này vẫn chưa có đầy đủ những cái trí tuệ và thông thái để thì làm sao mà có thể dịch được những cái giáo pháp đó. Thì đạo sư Liên Hoa Xanh đã nói với nhà vua là không thành vấn đề, không có xa nơi này có một cái nơi, có một cái người cha và một cái người mẹ tên là thế này, tên là thế này, và có một cái cậu bé tên là thế này. Thì Đức đạo sư Liên Hoa Xanh đã nói với nhà vua, cậu bé trẻ tuổi đó thật sự đó là tái sanh của vị thị giả của Đức Phật, đó là ngài Ananda. Thì cùng thời gian với ngài Vairotsana thì cũng có một cái cậu bé khác nữa, cho nên nhà vua cũng theo chỉ dẫn của đạo sư Liên Hoa Xanh thì đã đi tìm được ba cậu bé, và trong đó có cả ngài Vairotsana, và đã đem về vùng trung tâm của Tây Tạng. Thì lúc đó thì đạo sư Liên Hoa Xanh có thể gọi là chính là cái vị đạo sư đầu tiên của ngài Vairotsana. Ngài đã truyền giới quy y cho ngài Vairotsana, cũng như là hướng dẫn ngài vào trong cái đạo lộ tu tập của Kim Cang Thừa. Cho nên vì lẽ này chúng ta có thể nói là Vairotsana là cái vị đệ tử và là cái vị tái sinh đầu tiên ở Tây Tạng, và là đệ tử đầu tiên của Guru Rinpoche ở Tây Tạng. That's all. After that, Vairotsana and two other young boys were taught Sanskrit, and no problem. They were easily picked up all the Sanskrit language. Likewise, mainly they were now put to study Buddhism, general Buddhist teachings already available. And Vairotsana excel all the Buddha Dhamma teachings that are available at that time. He learned everything. And then when Vairotsana was old enough, he and 6 other young boys, we call semi-midu, which means more of a tester, to test how Tibetan boys can become monk. So, including Vairotsana, 7 boys receive monastic vows from the abbot Shantarakshita for the first time ever in the land of snow. So in this case, we can say Vairotsana, of course, was one of the first one to receive the monastic vow, full ordinations. Here I just want to say on the side, the vows received is very important part in Buddhism. Of course, full ordination is one thing, but basic vows like act of killing, act of stealing, act of sexual misconduct, lying, these fundamental vows are general to all Buddhist practitioners. Not only killing, but directly or indirectly harming any beings. If one intentionally hurt sentient beings, then we are breaking
the fundamental Buddhist vows, commitment to be a Buddhist. So, regardless, as a Buddhist, keeping up our vows, fundamental, these 4 vows, act of killing, act of sexual misconduct, act of stealing, act of telling lie. These things are fundamental vows. Now, in order to become a Buddhist practitioners, to enter into the path, one must receive different levels of vows. There are many different levels of vows. Now, here, Vairotsana received the full ordinations, along with 6 other young Tibetans. And sure enough, they became a wonderful, wonderful monk. And with these 7 boys receiving full ordinations, the monastic lineage was first time established in the land of snow, Tibet. Dạ, thì lúc đó thì Vairotsana và 2 cái vị trẻ khác đã được học tiếng Phạn và đã học tiếng Phạn rất là dễ dàng, và sau đó là sẽ tiếp tục tu học về Phật Pháp. Và Ngài Vairotsana thì rất là xuất chúng trong tất cả các môn học về Phật Pháp. Và khi đã hoàn thành rồi thì Ngài và cùng với 7 vị khác sẽ phải trải qua một cái kỳ kiểm tra gay gắt, cái việc kiểm tra trong cái tu viện. Và sau đó là các vị cũng nhận được từ Ngài Santaratissa lần đầu tiên thụ giới, đó là cái giới tu sĩ. Cho nên thầy có thể nói là Ngài Vairotsana là một cái vị đệ tử đầu tiên nhận cái giới tu sĩ tại vùng đất tuyết Tây Tạng. Thì giới nguyện là một cái phần rất là quan trọng trong Phật Pháp, và những cái giới nguyện nền tảng trong Phật Pháp giống như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, không trộm cắp, không sát sanh, không tà dâm, không nói dối, hay không nói lời chia rẽ, thì những cái giới này rất là quan trọng trong cái việc thực hành Phật Pháp. Không sát sanh thì còn có nghĩa là chúng ta sẽ không trực tiếp, hoặc là không còn có nghĩa là chúng ta không chỉ là không sát sanh mà còn không có được trực tiếp hoặc là gián tiếp làm tổn hại đến tất cả một cái chúng sinh nào hết. Cho nên nếu mà chúng ta làm tổn hại đến một cái chúng sinh nào đó thì giống như là coi như là chúng ta đã phá vỡ cái giới nguyện của một cái người Phật tử rồi. Cho nên khi mà nhận giới thì để mà để tu tập, để bước đi trên cái con đường Phật Pháp thì chúng ta phải nhận giới, và có rất là nhiều cái giới để mà chúng ta phải nhận. Thì vị học giả đại thành tựu giả Vairotsana, Ngài đã nhận đầy đủ tất cả những cái giới nguyện của tu sĩ cùng với 7 cái vị khác, và đã trở thành có thể nói là từ đây là cái lần đầu tiên mà cái giới nguyện về tu sĩ đã được thiết lập ở trong cái vùng đất tuyết Tây Tạng này. Là sao? And then there was a time Vairotsana was old enough to go to India. Now the main purpose of sending Vairotsana to India was to get the teachings of Vajrayana, particularly Dzogpa teachings. So, with the assistant Tsang Legdup, another translator, and Vairotsana set off for India. And on the way, of course, lots of hardships. Very poignant, really, Vairotsana's in biography. He talked about how minor difficulties, major
major 16 difficulties he faced on the road. Imagine walking from the center Tibet, going through the Himalayan mountains, crossing all these different places, facing all these obstacles. Unbelievable. If you think in the 8th century, how these, not only actually Vairotsana, all these Tibetan translators, hardship they experience. Only I can compare their stories. It's like, the great translator, Chinese monk Xuanzang, these Tibetan translators face all these difficulties. Vairotsana's case, then he finally arrived in India, and he went to all different places in India, learning all different languages. In fact, it is said that Vairotsana learned 360 different languages, including birds' language. Like that, he went all over Tibet, all over India, and he received from all different kinds of panditas that were in India. In India was also in the early 8th century was the golden age of Buddha Dharma, particularly Vajrayana was flourishing. From so many different teachers he received teachings, and 25 were the main teachers he received teachings from. And then he continued his journey to Odiyana, where his main teacher, root teacher, Shri Singha, was there. In the land of Odiyana, near Lake Danakosha, in the sandalwood forest, Zending. There, Shri Singha was meditating. As you may know, Shri Singha is the third human great Dzogchen lineage holder. Before Shri Singha, then Manjushri Mitra. Before Manjushri Mitra, Garab Dorje, the first human Dzogchen masters. So here, Shri Singha finally meet his main and root teacher, Shri Singha. Dạ, thì Ngài Vairotsana khi mà Ngài đã lớn lên, đã đủ lớn thì để có thể tiến hành cái hành trình đi đến Ấn Độ, thì Ngài đã được đi đến Ấn Độ để thọ nhận giáo lý về Kim Cang Thừa, về Rộng Ba, Đại Viên Mãn. Và Ngài đi cùng với một cái vị dịch giả khác. Và Thầy nói là Ngài đã trải qua rất là nhiều khó khăn, tất cả những cái khó khăn lớn cũng như những cái khó khăn nhỏ, mà nhưng Ngài kể lại là có đến 16 những cái khó khăn rất là lớn. Ngài phải đi qua từ cái vùng trung tâm của Tây Tạng, đi qua những cái vùng núi cao và nhiều cái vùng khác nhau, đã trải qua rất là nhiều, đã vượt qua rất là nhiều những cái khó khăn và những cái chướng ngại. Tất cả đều là không có thể nào mà nghĩ bàn được hết. Vào thế kỷ thứ 8, không chỉ là Ngài Vairotsana mà tất cả những cái dịch giả
Tây Tạng khác đều phải trải qua những cái khó khăn, những cái thử thách đó. Và những cái khó khăn đó thì thầy nói là cũng có thể so sánh được với cái khó khăn mà cái vị dịch giả của Trung Quốc thời đó, cái thời của vị dịch giả Trung Quốc là ngài Trần Huyền Trang đã trải qua để mà đến Ấn Độ. Thì trải qua những cái khó khăn đó thì cuối cùng ngài Vairotsana cũng đã đến được Ấn Độ. Và khi đã đến được Ấn Độ thì ngài thăm viếng rất là nhiều những cái nơi ở Ấn Độ, và ngài cũng học rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau. Có thể nói là ngài đã học đến cả 360 ngôn ngữ khác nhau, kể cả ngôn ngữ của loài chim. Và ngài cũng đã nhận từ nhiều những cái đại học giả khác ở Ấn Độ vào cái thế kỷ thứ 8 thời đó. Ở Ấn Độ, cái thế kỷ thứ 8 đó là cái thời kỳ hoàng kim, cái thời kỳ rực rỡ nhất của giáo pháp Kim Cang Thừa. Cho nên ngài đã có cơ hội để học từ nhiều cái vị đạo sư khác nhau, và ngài có đến hơn 25 vị đại đạo sư. Và sau khi mà ngài đã nhận được những cái giáo lý đó thì ngài lại tiếp tục du hành đến vùng đất Udiyana. Ở nơi đó có vị đạo sư gốc, và ở nơi đó ngài đã gặp được vị đạo sư gốc của ngài. Thì khi mà ngài đi đến cái vùng đất Udiyana ở gần hồ Danakosha, trong cái khu rừng đó, thì ngài đã gặp được vị đạo sư của mình là Sri Shinla, lúc đó đang ngồi thiền định. Thì thầy nói là Sri Shinla là một trong các vị đạo sư thứ ba của dòng đang giữ cái dòng truyền thừa đại viên mãn. Vào thời đó thì cái vị đầu tiên đó là Manjusri Mita, và vị thứ hai là Garabdocha, và vị thứ ba là Sri Shinga. Okay. That's Now, if you wonder where the Odiyana is, in the modern day, scholars point to Swat Valley in western Pakistan. Is where Odiyana used to be. Then Vairotsana, his assistant Zhang Legrup, finally met Shri Singha, and then they request from Shri Singha the Dzogpa Chenpo teachings. Basically, they met the offerings they brought from Tibet to Shri Singha, and then they told Shri Singha that they were sent by the Tibetan king, emperor Trisong Detsen. At that time, the whole region knows Tibetan kings, very powerful. And then they request the teachings of Dzogpa Chenpo, the great perfection, that which is beyond causality, that which is effortless. They request the teaching from Shri Singha. And then Shri Singha said to them, these teachings are there, but very difficult. If the king knows that Shri Singha taught these teachings to these students, they will find him. It's very secret teachings. So still Shri Singha knew that time has come to teach the most profound teachings of great Dzogpa Chenpo. Time has come to spread these teachings for the benefit of beings in this time. So, Shri Singha asked Vairotsana and his assistants, in the daytimes you go out and receive teaching from other Panditas about sutra,
sutra teachings, sutra teachings, basic teachings. And Shri Singha himself would also teach the basic teachings, sutra teachings. And then only at night times, he would teach the secret Vajrayana Dzogpa teaching, he said to Vairotsana. Dạ, thì khi mà Ngài đã đến được nếu mà chúng ta đã đến được cái vùng Udiyana, nếu mà chúng ta có thắc mắc là Udiyana nằm ở đâu thì thầy có thể nói là Udiyana là nằm ở phía tây của vùng đất Pakistan. Thì khi mà Ngài Vairotsana gặp được Sri Sringa và đã thỉnh cầu giáo lý về dòng đại viên mãn, và tất nhiên là theo cái truyền thống Tây Tạng lúc đó thì Ngài phải mang theo những cái cúng phẩm. Ngài đã mang từ Tây Tạng qua để cúng dường và để thỉnh giáo pháp, và Ngài cũng sẽ nói là Ngài được cử đi bởi Đức vua Trisondasen. Và cái thời đó thì Đức vua rất là nổi tiếng, cho nên tất cả mọi vùng đều biết đến danh tiếng của Đức vua. Sau khi mà thỉnh được giáo lý của đại viên mãn thì đó là một cái giáo lý về siêu vượt mọi cái niệm tưởng và cái giáo lý không cần dụng công. Cho nên Ngài Sri Sringa nói với đây là một cái giáo lý rất là khó, mà nếu như mà nhà vua biết được là Ngài dạy cái giáo lý này cho đến tất cả các vị đệ tử thì Ngài sẽ bị quở phạt. Và đây là một cái giáo lý rất là bí mật. Nhưng mà Ngài Sri Sringa đã biết rằng cái thời điểm đã đến lúc để mà dạy cái giáo lý đại viên mãn này, và cũng là cái thời gian đã đến thích hợp để mà có thể làm lệ lạc cho tất cả mọi chúng sinh, cho nên Ngài quyết định là vẫn truyền cái giáo lý đó. Nhưng mà Ngài Sri Sringa có yêu cầu Ngài Vairotsana là ban ngày thì Vairotsana hãy đi nhận giáo lý từ những cái vị đại học giả khác, những cái giáo lý về nền tảng, những cái giáo lý về kinh điển. Và Ngài Sri Sringa thì cũng dạy thêm những cái giáo lý nền tảng, những cái giáo lý về kinh điển ban ngày cho Ngài Vairotsana. Và ban đêm thì Ngài sẽ dạy về những cái giáo lý bí mật của dòng Kim Cang Thừa, đó là giáo lý về đại viên mãn. And then the way Shri Singha taught Vairotsana and his assistant is very interesting. He put 3 stones, and on the stone a big pot he put on the 3 stone on which sits big pot. And Shri Singha entered into the pot, and he closed the opening, put a lid on top, and a hole through the pot. There's a pipe. Some version says the copper pipe go through the big pot where Shri Singha was sitting, go through the pot and through the wall. Actually, there's where Shri Singha was staying. Let's imagine a room, and that pipe go through the wall of the Shri Singha's room, and outside the wall. Then Vairotsana and Tsanglegdrup listens. And through the pipe, Shri Singha taught Dzogpa teachings. Now, what Dzogpa teachings were taught? And here we call 21 mind series Dzogpa teachings, starting
from the cuckoo song of awareness, that which we're going to discuss tomorrow. And that's how Shri Singha taught. At night time, in this form, Shri Singha taught Vairotsana and his assistant Tsang Lekdu the whole same-day teachings. Dạ, thì cái cách mà Ngài Sri Singha dạy cho Ngài Vairotsana cũng rất là đặc biệt, và Ngài đã đặt 3 cái viên đá và và ở trên đó là một cái nồi, và Ngài đã đi vào trong cái nồi đó và Ngài đã đóng cái nắp lại, và toàn bộ trong đó chỉ là lửa thôi. Và khi mà Ngài giảng pháp thì khi mà lửa nó tràn vào thì khi đó Ngài Vairotsana và một cái vị nữa, cái vị dịch giả Tây Tạng mà đi chung với Ngài tên là và khi đã lắng nghe cái giáo pháp đó từ trong cái tiếng của cái ngọn lửa nó đi vào đó, và đã nghe được những cái giáo lý về đại viên mãn. Và thì có thể nói là trong tất cả những cái 21 cái phần giáo lý về tâm của đại viên mãn đó thì đều bắt đầu từ cái giáo lý cốt tủy ban đầu, là cái giáo lý về chứng đạo ca chim cúc cu mà thầy sẽ dạy cho chúng ta vào ngày mai. Thì đó là thầy giải thích là cái cách mà Ngài đã dạy cái giáo lý về đại viên mãn vào ban đêm cho Ngài Vairotsana. Okay. And then, after teaching this 25 mind series of teachings, first I should say this. Some of you may have seen in this Dzogchen particular empowerment, when lamas give, this copper pipe is still used. Through that, lama symbolize that, and then through that, some special pit instructions are set through this pipe, that those who receive empowerment listen the instructions. It still happens in our lineage. When these teachings were happening, they wrote down, particularly Tsang Lekdu, his Vairotsana's assistant, wrote down these teachings that they received from Shri Singha on a white silk with the goat's milk ink, goat's milk basically. They write down on the white silk. And this is then when they need to read, generally not visible. And when they have to read, they get exposed to heat next to fire, and then this whatever they wrote, otherwise invisible, become visible. So that's how they wrote everything they received teaching from Shri Singha. And actually, it is said that Vairotsana didn't write these teachings very much down. He memorized in his heart. Then, after these teachings, his assistant, then Shri Singha said to Vairotsana and Tsang Lekdu, now I have taught you all the fundamental Dzogchen teachings. Now it's done. And then Tsang Lekdu, his assistant, left. And Vairotsana was not satisfied. Actually, there are beautiful songs that Vairotsana sing actually
request his teaching, more teachings from Shri Singha. But then Shri Singha kind of refused. No, now that's it. I'm done with Dzogchen teachings. Vairotsana knew there's still some teachings that are not taught yet. So it is said that Vairotsana lay down on his face in front of Shri Singha for 3 days, not rising up. He was very stubborn, in fact. And keep on singing these beautiful songs. Basically request Shri Singha the more teachings. And then Shri Singha finally said, okay, now. And then Shri Singha continue on teaching so long there. Space series, translated as space series. Long day, different kinds of long day teachings Shri Singha taught Vairotsana. And furthermore, Shri Singha taught Mengade, the instruction, pit instruction series. Everything now taught to Vairotsana. And then, after that, then Shri Singha gave his full blessings and trust this whole, particularly Dzogpa Chenpo teachings in Vairotsana. And then, now it's the time Vairotsana to leave for Tibet. So finally, he taught Vairotsana how to attain the siddhi of fast walking. Fast walking siddhis. So Vairotsana practiced that also, and he accomplished. And through that fast walking, and then Vairotsana returned to Tibet. Yeah. Thì sau khi mà nhận những cái giáo lý về đại viên mãn thì thầy nói là chúng ta có thể thấy là nếu mà chúng ta có thể chúng ta đã xem những cái quán đảnh về cái dòng truyền đại viên mãn thì chúng ta thấy là trong cái nhiều dòng truyền thừa vẫn giữ cái truyền thống giống như là cái thời đó lúc mà ngài Vairotsana đã nhận được cái giáo lý về đại viên mãn. Và khi mà nhận những cái giáo lý này thì ngài thị giả của ngài Vairotsana là ngài Samlunrut đã viết lại giáo lý này trên một cái mảnh vải trắng và viết bằng cái mực trắng từ sữa dê màu trắng. Cho nên khi mà cái này thì hoàn toàn không có thấy được. Cho nên khi mà cần đọc thì chúng ta phải hơ vào trong khối mới có thể đọc được những cái chữ này. Và tương truyền là ngài Vairotsana đã không có viết lại những cái giáo lý này bởi vì ngài đã ghi lại hoàn toàn vào trong cái tâm của ngài rồi. Và sau đó thì ngài Shishinga đã nói với lại ngài Vairotsana và ngài Samlurut là ta đã dạy tất cả những cái giáo lý cho chúng con rồi, thì bây giờ ngài đã yêu cầu hai vị đó hãy rời đi. Nhưng mà ngài Vairotsana thì vẫn chưa có hài lòng và ngài đã hát những cái bài ca để mà thỉnh cầu tiếp tục những cái giáo pháp từ sư phụ của mình. Bởi vì ngài Vairotsana biết là vẫn còn những cái giáo pháp, vẫn còn những cái giáo lý đó, nên ngài không có hài lòng, ngài không có rời đi. Còn ngài thị giả, ngài Samlunrut thì đã rời đi rồi. Cho nên nhưng mà lúc đó thì vị đạo sư của ngài cũng không có truyền thêm giáo lý cho ngài. Cho nên ngài không có hài lòng, cho nên ngài đã nằm sấp ở đó suốt 3 ngày và ngài cứ tiếp tục hát cái bài ca để thỉnh thêm giáo lý từ thầy của mình. Và sau 3 ngày thì đạo sư của ngài cũng đã đồng ý để giảng truyền thêm giáo pháp về đại viên mãn. Thì đó là cái giáo lý về Long Đề, và sau đó là cái giáo lý về Manga Đề, là những cái toàn bộ là những cái hướng dẫn cốt tủy bí mật để giáo lý về tâm yếu và ngài đã nhận được tất cả những cái giáo pháp đó. Và sau đó ngài cũng đã nhận đủ những cái gia trì
để phát được cái tính cho về cái giáo lý đại viên mãn này, và cũng đến lúc Ngài phải trở về vùng đất Tây Tạng. Và đạo sư của Ngài sau khi đã chỉ cho Ngài, dạy cho Ngài truyền cho Ngài một cái phương pháp gọi là để cho Ngài có thể đi thật là nhanh đến Tây Tạng, một cái thần thông để Ngài đi thật là nhanh về Tây Tạng, và Ngài cũng đã thành tựu cái phương pháp đó. Okay. Now, arriving in Tibet, there was the joy of King Tisong Detsen. And now Vairotsana returned with all the teachings. So King Tisong Detsen and all his subjects received teachings from Vairotsana. Vairotsana taught in the daytime again the way how he received from his own teacher. He taught in the same manner to the Tibetan people. In the daytime, general teachings of Buddha Dharma. Only at night time he taught Vajrayana, mind series, Dzogpa Chenpo, particularly mind series, Dzogpa Chenpo, he taught. And in this case, you can say Vairotsana was the first Tibetan who teach Dzogchen in Tibet. And then at certain point, due to some political issues within the ministry, within the government, some issues, Vairotsana had to go to other place. More of Eastern Tibet. He went to Eastern Tibet. Eastern Tibet, he again continued teaching Dzogpa Chenpo. Now there are lots of stories in between. We don't have time to go through. But basically he went to Eastern Tibet, and then there he taught Dzogpa Chenpo continued. Among his students, one is called Pang Mipham Gombo, Pangye Mipham Gombo, the old Mipham. Old Mipham was already 80 years old. But then he received teachings from Vairotsana. And other his students was called Yudan Himpo. Actually, Yudan Himpo was the young one who was the main student, the latter who continued Vairotsana's legacy in that region. Here, Pang Mipham Gombo, old Mipham Gombo, was so old he could not really sit up. So meditation stick, and now you can see, I actually sent them a picture of that. A stick here on the chin so they can sit straight. A meditation stick. A meditation belt so that you can sit. Meditation belt started from there. So anyway, from Pang Mipham Gombo. Pang Mipham Gombo was very old, but age do not really matter. Dzogpa Chenpo teaching, when you heard the teaching, practice the teaching, you can attain enlightenment within these lifetimes. It was true. Pang Mipham Gombo attain rainbow body. Actually, successive 7 generations of students all attain rainbow body. So here, Vairotsana not only brought the teaching, but of course the wisdom lineage, that which liberate, that which awaken in the land of snow. It was amazing. Yeah.
Thì khi mà Ngài trở về Tây Tạng thì Đức Vua đã rất là hoan hỷ, là Đức Vua là cũng như là mọi người rất là hoan hỷ và cũng nhận được giáo pháp từ Ngài Vairotsana. Nhưng mà Ngài truyền giáo pháp theo cái cách đúng cái cách mà Ngài đã được nhận được cái giáo pháp đó, là ban ngày Ngài vẫn sẽ dạy những cái giáo pháp cơ bản, những cái giáo pháp nền tảng, và vậy ban đêm thì Ngài sẽ trao truyền giáo lý bí mật về đại viên mãn này. Và có thể nói là Ngài Vairotsana là một cái vị đại đạo sư đầu tiên đã truyền giáo lý đại viên mãn ở vùng đất Tây Tạng. Nhưng mà tuy nhiên vì có những cái bất đồng về chính trị, cho nên Ngài đã phải đi đến một cái nơi khác ở phía miền đông của Tây Tạng để tiếp tục trao truyền, tiếp tục truyền bá, giảng dạy cái giáo lý về đại viên mãn. Và có thể nói là trong các đệ tử của Ngài có nổi bật là giống như là một cái Ngài Benjamin from Gambo là đã 80 tuổi cũng đã nhận cái giáo lý về đại viên mãn này, và có một cái vị khác là Udanyimbo, một cái vị trẻ tuổi cũng đã nhận được cái giáo lý này. Thì thầy nói là cái trường hợp của Ngài Benjamin from Gambo đó thì Ngài đã rất là già, Ngài gần như là không có thể ngồi được nữa, nhưng mà cũng có một cái cách là một cái phương pháp là dùng cái giống như cây gậy và để giữ cái người thẳng để Ngài có thể ngồi thiền được. Và cái giáo lý đại viên mãn này là để chúng ta có thể nói là bởi vì Ngài đã rất là già rồi, nhưng mà cái giáo lý này nó thâm sâu đến nỗi mà mặc dù là Ngài đã tuổi cao rất là già, nhưng mà khi mà nhận được cái giáo lý này, Ngài đã đạt được giác ngộ, đã đạt được thân cầu vồng ngay trong một cái đời này. Và tất cả các đệ tử sau đó cũng đều của Ngài Vairotsana cũng đều đạt được những cái thành tựu về thân cầu vồng, thì và đạt được những cái thành tựu đó thì chính Ngài đã trao truyền cái giáo lý về cái giáo lý về trí tuệ này để đem đến giác ngộ cho tất cả những cái đệ tử và chúng sanh của Ngài ở vùng đất Tây Tạng. Là sao? And then at the request of Vairotsana, in fact, Bimala Metta was also invited to Tibet by the King Teshon Detsen. And when Bimala Metta came to Tibet, he knew that Vairotsana was there. So he asked where Vairotsana was. And they said Vairotsana was in eastern Tibet, Jamotsawarong, it's called in eastern Tibet. And Bimala Metta said, you must invite Vairotsana back to the center Tibet, which they did. The Vairotsana came back to center Tibet. And then major translation work took place. There were usually, it is said that 108 great Panditas and 108 great translators led by Vairotsana basically translated the whole Buddha Dharma, whatever was available in different parts of India, translated everything in Tibetan. Establish complete form of Buddhism in Tibet. Right now we have like 103 volumes of Buddha's own word, over 200 volumes of commentaries, most of them already translated in 8th century. In this we talk about Bairong Zompa said the greatness of locations in this 8th century. Greatness of location is translation took place in the government kind of place, Samye, Greatness of Pandita, like Guru Rinpoche, Bimala Metta. Greatness of translators, like Vairotsana and all great translators. Greatness of
benefactors, like king is sponsoring everything. Greatness of offering, not only small offering, big offering to king made all these offerings. Greatness of teachings, the highest teachings, Dzogpa Chenpo teachings, also translated. So these were the kind of the thing that characterize the time and situations in 8th century. Within this, Vairotsana is a big player. Dạ, thì từ cái là bởi vì sau đó thì Đức vua cũng đã thỉnh cầu một cái đại học giả khác là Vilakamita đến, và khi mà ngài biết là ngài Vairotsana đã ở Tây Tạng thì ngài muốn hỏi là ngài Vairotsana đang ở đâu, thì người ta chỉ là ngài đã về miền Đông Tây Tạng, cho nên ngài Vilakamita đã yêu cầu Đức vua phải đem ngài Vairotsana trở về trung tâm Tây Tạng. Và khi mà ngài quay trở lại trung tâm Tây Tạng thì từ đó rất là nhiều giáo lý, nhiều giáo pháp đã được chuyển dịch, và có 108 vị đại học giả, 108 vị đại dịch giả đã được dưới sự hướng dẫn của ngài Vairotsana đã chuyển dịch toàn bộ những cái giáo lý, những cái giáo pháp từ Ấn Độ về Tây Tạng, và đã hoàn thiện toàn bộ những cái giáo pháp dành cho Tây Tạng, những cái giáo pháp, những cái Phật pháp ở Tây Tạng đã được hoàn thiện toàn bộ hết. Là thầy có nói là chúng ta có hơn 100 bộ kinh cũng như là hơn 200 cái luận đều được chuyển ngữ. Cho nên cái nơi mà tốt nhất đó là cái nơi chốn mà là một cái nơi mà đã dịch ra, đã để dịch tất cả những cái chuyển ngữ, những cái kinh điển này, thì đó là một cái nơi rất là tốt, cái nơi tốt nhất gọi là Samje. Còn cái vị học đại thành tựu nhất lúc đó là ngài Đức Liên Hoa Xanh. Còn vị dịch giả tối thắng nhất đó là ngài Vairotsana, cũng như là những cái vị làm lợi lạc cho giáo pháp, những cái đó chính là Đức Vua, cũng như là khi mà cái giáo lý mà tối thắng nhất, thù thắng nhất đó là cái giáo lý về đại viên mãn. Thì thầy đang nói ở đây là để thầy phân loại về những cái thời gian và những cái tình huống đã xảy ra ở cái thế kỷ thứ 8 mà có liên quan đến ngài Vairotsana. That's all. Okay, now I should say a few words. Vairotsana and Guru Rinpoche's connections. Of course, at the very beginning, Guru Rinpoche recognized Vairotsana and enter him to the path of Buddha Dharma, send him to India, give instructions where to go, from whom the great teachers he should receive teachings, and what teachings he should receive. And while in Tibet, Guru Rinpoche, it said that Guru Rinpoche is always on Vairotsana's side. He always aligned with Vairotsana. If anything issues, Guru Rinpoche said, Vairotsana, whatever he says is the right thing to follow, to do. Then Vairotsana is among 25 close disciples of Guru Rinpoche. Among 25 disciples, one is Vairotsana. And then we say Leching Hingi Pugu, dear to Guru Rinpoche's heart. 9 heart son of Guru Rinpoche. Among them, one is Guru Rinpoche, Vairotsana, to whom Guru Rinpoche entrusts his Dhamma Vajrayana teachings. 9 among 9 disciples. And then among 8 disciples, basically who will continue Guru Rinpoche's legacy. In the Kathang, it says Vairotsana Lopyong Utang Nyam, which means Vairotsana is equal to Guru Rinpoche. So in fact, no other than Guru Rinpoche, he awakened in his Guru Rinpoche's
wisdom, no other than Guru Rinpoche he became. So in this regard, you can also say first one who attained Rainbow Body, Vairotsana was Tibetan attaining Rainbow Body. And then Guru Rinpoche also concealed lots of Vairotsana's translated Vairotsana's teachings, which later to be revealed and spread. So that was how Guru Rinpoche and Vairotsana's connection so close. Dạ, thì bây giờ thầy sẽ nói về cái mối quan hệ, cái sự kết nối giữa Ngài Vairotsana và Đức Đạo sư Liên Hoa Xanh. Thì đầu tiên là thầy nói là Đạo sư Liên Hoa Xanh chính là vị đã xác nhận Ngài Vairotsana, cũng là vị thầy đã để giúp đỡ đưa Ngài Vairotsana vào trong cái đạo lộ tu tập, cũng như là Ngài đã đưa Ngài Vairotsana đến Ấn Độ. Và cũng chính Đạo sư Liên Hoa Xanh đã hướng dẫn cho Ngài Vairotsana về đạo sư nào và giáo lý nào mình cần phải nhận khi mà Ngài ở Ấn Độ. Còn ở Tây Tạng thì Ngài Guru Rinpoche luôn luôn ở bên cạnh Ngài Vairotsana, và Ngài Vairotsana thì luôn luôn tuân theo những cái lời dạy, những cái lời huấn truyền của Đạo sư Liên Hoa Xanh. Và thầy có thể nói là Ngài Vairotsana là một trong 25 đệ tử thân cận của Đạo sư Liên Hoa Xanh. Và nếu mà chúng ta tính vào trong cái 9 vị đệ tử thân cận nhất, gọi là tâm tử của Đạo sư Liên Hoa Xanh, thì Ngài Vairotsana là một trong 9 cái vị tâm tử đó. Và Ngài cũng là Đạo sư Liên Hoa Xanh cũng đã giao phó toàn bộ những cái giáo lý, những cái truyền dạy lại cho Ngài Vairotsana. Và nếu mà chúng ta tính trong 8 vị đệ tử tiếp tục kế thừa Ngài Đạo sư Liên Hoa Xanh, thì Ngài Vairotsana cũng là đồng nhất đối với Ngài Đạo sư Liên Hoa Xanh. Ngài đã thành tựu được trí tuệ của Đạo sư Liên Hoa Xanh, và Ngài không khác gì Đạo sư Liên Hoa Xanh. Mà có thể nói là Ngài là cái vị đầu tiên đã thành tựu được thân cầu vồng. Cho nên thầy cũng có nói thêm là Đạo sư Liên Hoa Xanh cũng đã cất giấu rất là nhiều giáo lý khác đã được chuyển dịch bởi Ngài Vairotsana, để mà sẽ được phát lộ vào một cái thời điểm khác để làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Okay, now the last. What is legacy of Vairotsana? This whole teachings available right now, Sutrayana, Prajna Paramita teachings, to astrology, to medicines, all lots of teachings. Later on, new translators, they change a little bit, but mostly Vairotsana's, led by Vairotsana, translated. All these teachings available right now. And particularly Dzogpa Chambu teachings were translated by Vairotsana with Guru Rinpoche, with Bemalamita on his own translated. He translated the whole thing. So that translations he did continue through the centuries. On these very teachings, lots of practitioners attain Rainbow Bodies, or at least attain realizations with the teaching which continues today. Likewise, Vairotsana is not somebody who came in 8th century and long gone kind of story. Throughout the centuries, Vairotsana's emanations, reincarnation continued. Even today, there are lots of masters who are said to be Vairotsana's emanation, which we don't have time to go through the names. In this regard, Vairotsana's emanation Vairotsana continue to exist in today's world.
Now, what is the point of talking about Vairotsana's story? This really shows, the story shows the one person who is very dedicated for the Buddha Dharma. In this so much dedication, working so hard, getting all these teachings translated. And on the practice level, the practitioner practice not only Sutrayana, not only Tantrayana, but practice Sutrayana, practice Tantrayana. Whole spectrum of Buddha Dharma teaching is not something to be chosen from something, some part, some left out, but somebody, a good practitioner, must embody the whole spectrum of Buddha Dharma teachings. So that really truly embodies in the life story of Vairotsana. So for us, listening, knowing, reading about Vairotsana's biography should inspire us for working hard for the practice of Buddha Dharma and awakening for the benefit of all sentient beings. Listening to the biography of Vairotsana, one must be inspired, encouraged. And part of Buddha Dharma is not something story we tell, but something very alive. That if one practice, one can get liberations, not only down the road, but in this very moment, it is possible. That is perhaps the Vairotsana's main message, that liberation is possible in this very lifetimes. So with this, I think because of the timing, we stop. There are lots of things to say, but whatever I said here is very general, very brief. So here, if you have any questions, let me know. Otherwise, we conclude to dedication. Okay? Dạ, thì có thể nói là toàn bộ những cái mà Ngài Vairotsana đã để lại thì toàn bộ những cái giáo lý về Kim Cang Thừa, những cái kinh điển về Bát Nhã Ba La Mật và những cái truyền dạy về kể cả y học vân vân, và có rất nhiều những cái giáo lý được dịch từ cái truyền thống Tân Dịch cũng bắt nguồn từ Ngài Vairotsana, cho nên đặc biệt nhất mà Ngài đã để lại cho chúng ta đó là giáo lý về Đại Viên Mãn. Nó là giáo lý của từ đạo sư Liên Hoa Sanh cũng như là từ các vị đại học giả khác. Và cái vấn đề những cái phần dịch của Ngài những cái bản dịch của Ngài vẫn còn tiếp tục, cho nên vẫn còn có nhiều các vị đã tiếp tục tu tập và đã đạt được thành tựu thân cầu vồng hoặc là đạt được những cái chứng ngộ. Cho nên giáo lý này vẫn còn được tiếp tục thực hành và vẫn còn đem lại lợi lạc cho chúng ta. Thì khi mà thầy kể chuyện về Ngài Vairotsana thì Ngài nói là Vairotsana không phải chỉ là một cái vị thành tựu vào cái thời điểm thế kỷ thứ 8, sau đó là không có còn nữa, mà thật sự thì Ngài Vairotsana vẫn tiếp tục hóa hiện. Bởi vì chúng ta có rất là nhiều các vị đạo sư được xem là hóa thân của Ngài Vairotsana, mà thầy không có thời gian để thầy kể hết cho chúng ta. Cho nên thầy nói là Ngài Vairotsana vẫn tiếp tục cái sự thực hiện, vẫn tiếp tục hóa hiện trong cái thời đại của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta nói về cuộc đời của Ngài Vairotsana thì chúng ta có thể chỉ ra rằng từ một cái hành giả, đó là một cái cuộc đời của một hành giả đã rất là tinh tấn, dành cả cuộc đời để thực hành Phật Pháp, để trải qua muôn vàn những cái khó khăn, không có nản lòng nhận những cái khó khăn đó để tu tập, và để từ đó mà có thể đem lại lợi lạc và để chuyển dịch toàn bộ những cái giáo pháp để làm lợi lạc cho chúng sanh. Cho nên một cái hành giả tốt là chúng ta phải tu tập mà theo đúng những cái gì mà những cái giáo pháp của Đức Phật. Đặc biệt mà khi mà
chúng ta thấy về cuộc đời của Ngài Vairotsana thì cái việc mà quan trọng là phải khuyến khích được chúng ta, phải truyền cảm hứng cho chúng ta để chúng ta có thể tu tập cực lực hơn, tinh tấn hơn để tu tập và đạt được giác ngộ cho chúng ta và cho lợi lạc của tất cả mọi chúng sanh. Khi mà nghe về cái cuộc đời của Ngài, phải truyền được cái cảm hứng, phải khuyến khích chúng ta, phải truyền được cái cảm hứng để mà chúng ta tiếp tục thực hành Phật Pháp. Và chúng ta thực hành Phật Pháp, mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải đạt được giải thoát trong cái cuộc đời này, trong cái thời gian này, trong cái lúc này đây. Và đó là cái thông điệp của Ngài Vairotsana, đó là nếu mà chúng ta tinh tấn tu tập thì cái sự giải thoát đó sẽ đạt được, sẽ thành tựu được trong cái cuộc đời này. Thì thầy nói là có rất là nhiều cái điều mà thầy không có thời gian để nói hết. Đây chỉ là một cái gì đó thầy nói một cách ngắn gọn thôi. Và nếu mà bây giờ chúng ta có câu hỏi nào thì chúng ta sẽ hỏi, nếu không thì chúng ta sẽ kết thúc thời khóa của ngày hôm nay ở đây ạ. Any questions? Just a moment, Tukula. I will try to allow people to unmute themselves, then they can ask question. Dạ thưa bây giờ con sẽ hay là nhờ chị Hằng unmute tất cả mọi người để mọi người nếu mà ai cần nói chuyện thì có thể bật mic lên để nói chuyện với Tukula. Let's see. Hello, Pema. Zhangmo, are you there? Just a moment. Have allowed everyone to unmute themselves. So if you have question, please unmute yourself. Dạ thưa, con đã để phòng Zoom ở chế độ quý vị có thể mở mic để nói chuyện với thầy ạ. Aloha, Rinpoche. Can you hear me? Hello. Hi, aloha. I wonder how many people, masters and people who have, how many have attained the body of light, the rainbow body of light? How many? Ever since the Dzogpa Chenpo, the Great Perfection teaching, was introduced in Tibet, lots of masters attend Rainbow Body, which obviously there's no particular record that which I don't know. There's no record, in fact, but lots of masters attend Rainbow Body. Rainbow Body has many different levels. Basic would be, at the time of death, rainbows appearing. To basically, the whole this physical body transform into light body. So all these things happen, but do not have any particular record. And in modern day, do we know of anyone in these times that are obtaining the rainbow body of light Yes. with the demonstration and being able to see the rainbow? I don't know anybody particularly people go and photograph and video or with the iPhone, not that I know, but basically a lot of masters who pass away, they display the signs of accomplishment, that which is basically the signs of Rainbow Body attaining. Thank you. Thank you. So I think since shall we conclude? Yes, Susila? if we don't have any more questions, or just a moment, somebody sent something. There
There are a couple of questions here. Is that okay, Tukula? Yes, together. Together. Mm. No, there are like 3 more questions. Is that okay? Can you read all together? Okay, all together. Okay. Yeah, so the first question is when somebody is meditating and the person is feeling sleepy and that person uses stick, like a big stick, to put it underneath the chin, would that stick, I guess, because it's would it be sharp enough so that it will, I guess, pinch or pierce the chin? That's the first question. The second question is, thank you so much for Rinpoche's teaching. Here's my question. Why is the master Vairotsana and the other Dzogchen teachers teach the basic during the daytime, but have to teach the Dzogchen instruction at the night time? And the third question is, I have received many empowerments, but I do not have time to practice all. So is that supposed to be a violation of my vows? Thank you so much to you, Rinpoche. Okay. So the stick use is for supporting our body, particularly in old age. The stick is especially used. The meditation bell is used commonly. One. Second, teaching secret is that it is not that the teaching itself is something, there's a defect in it, but when people are not ready to receive the teachings, these people may interpret the teachings in a wrong ways, because Dzogpa Chenpo teaching is something beyond causality, as I said. So, therefore, the vessel should be ready to receive. So therefore, secret, kept secret. And then for the empowerment, yes, we make so many commitments when we receive empowerments, but we cannot keep all of them. So I should recommend you to recite Vajrasattva 100-syllable mantra, okay? That we are going to recite 3 times here first. So to this, let us conclude today. First, I will lead 3 times recitations of Vajrasattva mantra, that which purify all samaya, commitment, if broken, purify by this, okay? Let us repeat this 3 times. And then at the end, after that, I will say a few verses of dedication of the merit. And you also think that whatever merit we acquire from this teaching and listening and thinking about Vairotsana's life, may these benefit beings, may all sentient beings emulate, follow the footsteps of Vairotsana, and may all sentient beings become awakened. So as I say this dedication lines, you also think that way, okay? Thank you, everyone. Thank you. Rinpoche, I think the Hải Phòng Sara want to ask something. Should I ask them? Yeah. Dạ, chú Lợi, đạo tràng Hải Phòng có hỏi câu hỏi gì vậy? Có thể unmute để mà hỏi được hay không ạ? Rinpoche, yeah. Có một Phật tử muốn ngài ban cho nghi quỹ Quan Âm Tứ Thủ truyền khẩu, ban truyền khẩu để Phật tử ấy hiện tại đang có mặt ở đây đấy, ngài nhìn trên màn hình ạ.
Rinpoche, there is one student in Hải Phòng. She wants to receive oral transmission for Chen Rizin mantra. Lên màn hình. Let us do next time. Đó. Dạ, thầy nói từ lần sau. Yeah. Dạ, thì con trả lời ngắn gọn hồi nãy là có một cái câu hỏi là có bao nhiêu vị đã thành tựu được thân cầu vồng. Thì thầy nói là có rất là nhiều những cái trong dòng đại viên mãn á, đã có rất là nhiều những cái dấu hiệu và những cái vị đã thành tựu được thân cầu vồng có rất là nhiều. Nhưng mà không có những cái ghi nhận cụ thể, nhưng mà thầy biết là rất là nhiều. Và thầy nói là thân cầu vồng cũng có hai cái mức độ, là mức độ cơ bản là lúc chết sẽ thấy có cầu vồng xuất hiện, còn ở cái mức độ thứ hai là toàn cái thân này sẽ từ từ hòa tan vào trong ánh sáng trở thành thân cầu vồng. Và cái vị đó hỏi là trong thời đại này thì có thấy cái ai mà thành tựu thân cầu vồng hay không, thì thầy nói là thầy không có biết, nhưng mà thầy biết là có những cái vị đạo sư sau khi mà ngài viên tịch thì đã có những cái vị thị giả đã miêu tả lại có rất là nhiều những cái dấu hiệu thành tựu. Và câu hỏi thứ hai là khi dành cho những cái vị mà lớn tuổi thì khi buồn ngủ ngồi thiền á, thì ta hay để cái thanh tre ở phía dưới cổ để tránh cho bị hôn trầm. Và cái câu thứ ba là tại sao mà cái ban ngày phải dạy cái giáo lý cơ bản, còn ban đêm thì phải dạy cái giáo lý về đại viên mãn này. Thì thầy nói là tại vì giáo lý về đại viên mãn là một cái giáo lý bí mật và một cái giáo lý rất là siêu việt, rất là khó. Cho nên khi mà ai đó mà chưa có sẵn sàng để nhận cái giáo lý này, hoặc là tâm họ chưa có sẵn sàng khi mà họ có thể hiểu không có đúng cái giáo lý này, cho nên đây là cái giáo lý này phải dạy bí mật ạ. Và có một cái vị hỏi là cái câu hỏi như là khi mà nhận được rất là nhiều những cái quán đảnh mà không có thời gian để thực hành thì có coi là phạm giới hay không, thì thầy nói là bởi vì chúng ta đã nhận rất là nhiều những cái quán đảnh và có thể chúng ta không có giữ được hết những cái đó, cho nên chúng ta phải trì tụng chú trăm âm kim cang tát đỏ. Cho nên khi bây giờ kết thúc thì thầy sẽ trì tụng chú kim cang tát đỏ 3 lần để tịnh hóa những cái giới nguyện đã gãy đổ, và sau đó thầy sẽ đọc cái phần hồi hướng. Khi mà thầy trì tụng hồi hướng công đức thì chúng ta sẽ nghĩ trong đầu của chúng ta là tất cả những cái công đức mà chúng ta có được từ việc nghe pháp này, từ việc tìm hiểu về cuộc đời của ngài Vairotsana này, nguyện đây sẽ là nhân để làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Nguyện tất cả mọi chúng sinh sẽ tu tập theo con đường của ngài Vairotsana, và nguyện cho họ sẽ đạt được giác ngộ. Là so. Okay. Now let's recite. Om Benza Sato Samaya Manu Palaya Benza Sato Teno Pa Tijan Dijo Mebawa Sudo Kayo Mebawa Subo Kayo Mebawa Anorado Mebawa Sawa Siddhi Medayeza Sawa Karma Suza Me Sitam Shiriyam Kuru Ha 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 Ho Bangaven Sawa tata gata benza ma me menza benze bawa ma samaya sato. Benza sato samaya manu palaya benza sato teno pa tichan dijo me bawa. Suto kayo me bawa subo kayo me bawa. Anurado me bawa sawa siti me rayeza. Sawa karma suza me siddham shriyam kuru ha 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 ho bhagavan sawa tata gata benza ma me menza benze ba ma samaya sato benza sato samaya manu balaya benza sato teno pa tijan dijo me bawa suto kayo me bawa subo kayo me bawa Anurado me bawa sawa siddhi me rayet sawa karma suza me siddham shriyam kuru ha ha ho bangaven sawa tata gata benza ma me menza benze bawa ma samaya sato. Sanam di tamche sepa nye toni nye be dana banche cheka na che bala chubai sebe sole roken roa shu
che so de ro ge ta do tam be chu ta men ra ra shen de ni zo ba ta chen ne chu nga do ben ji den ze ba shu yang ba ba we che ta ra chen ba ta kun do zong bo de a de yin de de da kun ji je su da lo xin ge wa de da tam je ra tu mo di sum she bi ja tang je je nga gong la chu tu nga ba de da ge ge we za wa ni gun jang zang bo ju je ra tu ho wa ji gun zang do je chang je men she ne zhen jian za we la ma yin ji du ye dun du ma lang gang da ba de da tam je da ge ru ba shu. Okay, everyone. So, Haibong Sangha, you're very sweet. I know you always participate. And tomorrow, at the end of the teaching, we finish a little bit earlier. And I give you the Genesis mantra and transmissions, okay? And to all of you, it's wonderful to spend time together, and hopefully see you tomorrow around this time. Dạ thì cảm ơn tất cả mọi người. Thầy nói là rất là tuyệt vời để cùng trải qua, cùng lắng nghe, đã có thời gian rất là tuyệt vời với tất cả mọi người. Thầy hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai ạ. Và thầy nói là đối với đạo tràng ở Hải Phòng, ngày mai thì sau cái thời khóa giảng pháp thì thầy sẽ ban khẩu truyền qua âm tứ thủ. I'm sorry, Tukula. So there are still a few more questions. So can we save the questions for tomorrow? Yes. Yes, and I also have a question for you regarding your answer today. Yeah, thank you so much. It's so wonderful, Tukula. Okay. Very much, Rinpoche. Thank you all for the organizing. Thank you. See you tomorrow. Thank you, Pema Jordan. Cảm ơn Bảo Châu đã dịch qua tiếng Việt cho cả nhà nghe, rất là tuyệt vời. Thank you so much chị Thúy Hằng và chị Loan đã giúp men cái phòng Zoom ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả nhà đã tham dự. Mình hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai nha. Thank you, Tukula. You sure? Have a nice evening. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much, Rinpoche. Cảm ơn ban tổ chức. Thank you, Rinpoche.